So here's the Chulux espresso machine. Now this is interesting. This is a lot smaller than I thought it would be. So that is a lot more doable for an apartment. Okay, so here's the first challenge with this machine. Hopefully I can show you. But on the bottom of this, you just heard it. On the bottom of the machine, it has these little suction cups, which is really nice to hold it firmly to the counter. But when you go to fill the water, when you're in an apartment like this and you go to fill the water tank, you got to be able to pull it out. So I'm going to hopefully resolve this by using a little towel. It'll have to sit on the towel. And then you can slide the machine out to fill it. So let's make an espresso and we'll see how she works. They said do the espresso first because if you try to do the steaming first, it gets the machine too hot and then it won't allow you to make the espresso. So you do the espresso first. The instructions say that it's supposed to be stiff for the first couple of times, turning it into place. But wow, this is really difficult. But my goodness, if it has to be that hard all the time, I won't be using this much. You're supposed to turn the steamer on to release, because otherwise water comes out and that water will be added to your milk. So you let it do that until it kind of steams out of there, and then you turn it off again. So that is how the machine works, and it does work. It does what it says what it's supposed to do. So yeah, the rest of the stuff is art. Si quieres hacer algo exquisito, miren lo que tengo por aquí. Esta cafetera me la compré aquí en Hamas. No les puedo explicar que es un café delicioso. Ahora les voy a enseñar. Señores, traen hasta esto.
para poder hacer el café. Con esta partecita de aquí atrás vamos a aplastarlo aquí y el sobrante lo vamos a echar hacia aquí. Lo vamos a colocar ahí, ya la encendimos para que ustedes vean que rápido funciona. Yo me lo hago en esta taza. A mí me encanta. Siempre me hago 2 tazas para que me dure bastante. Ya te voy a indicar una vez que esté listo para hacer el café. Y ahí está listo. Miren esto, señores. El mejor café expreso que se van a tomar en todo su día lo hace. Me encanta. Miren ese espuma para esas cosas. Wow. Sin palabras. En solamente 2 minutos. De que la preparé y empecé el video hasta ahora. Miren para aquí. Díganme qué café. ¿Qué cafetera hace esto? Ninguna, señora, no se dejen engañar. Esta es la mejor cafetera que pueden comprar. Aquí se las estoy dejando en Amazon, encima de mi nombre.
hasta que me dijeron que los tenía que entrevistar en inglés. Nunca había hecho eso y tampoco había practicado mucho el inglés, menos frente a estrellas de cine. Era todo un reto para mí. Sentía que no iba a poder, pero era una gran oportunidad. Así que con nervios y sin marcha atrás decidí lanzar. Ok, tenemos dos objetividades en el inglés para hacer la entrevista. Que el elenco me firme esta con un techo a mano que me hizo un frío, ya que estamos, ¿no? Me ayuda para echar una estudianita y ahora sí, nada. Ok, tengo que practicar, si no voy a valer que pero la situación no es muy buena todavía. Voy avisando, si me entiendes, solo nos van a dar 6 minutos, pero hay que verse profesional. ¿Cómo voy a llegar a 60? No, podemos tener un guión. No, hello, how are you? Gracias, primera conversación y aquí lo hacemos. Hello, my name is Shisa, welcome to Mexico. Ya sabía. Y vea que la historia, dije, es que te gracias, digo, I'm happy you're here. I'm happy you're here. Ya, necesito más conversación, ganar más tiempo. Pues ganando más tiempo es callándome la boca, ¿verdad? Hey, Jack, you're here, it's cool. Ay, ya saben qué voy a llegar y voy a decir, hey, what's up guys, welcome to Mexico. I don't speak English very well, solo explico español. No sé, ya practiqué lo que creo que sé. Estoy petateando de los nervios. Mañana toca el I make comedy videos and we are friends. Un plumón dorado para que lo firma. Mientras esperábamos un momento nos dieron unas tarjetas para que podamos hacer anotación. Anoté mis preguntas, las repasé hasta que llegó el momento. My name is Liz. And my name is Lisa. I make comedy videos and we are friends. What feeling or emotion do you like from the movies you take from the film? I like that they uplifted. Joy. How that sparks creativity. To be inspired. What made you love the most when filming and why? Okay, it's loud, right? Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El
gato le sabía dar al saxofón y Gemma le sonaba duro al trombón. Mari batería se decía tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollear. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo baila.
小心点儿。哎，就是那个。This is how it arrived. Coffee, 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 coffee. Just, I'm not gonna use this. I don't know who used this. It's not clean at all.